Welcome to TBK Career Point. So here is an opportunity for the data analyst internship or the job application. So salary is up to 4 lakhs. So freshers మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్. సో ఇన్ డీటెయిల్గా వాళ్ళ శాలరీ యాన్యువల్ కంపెన్సేషన్ కూడా మెన్షన్ చేశారు, రైట్. Responsibilities వచ్చేసి గ్యాదర్ డేటా ఫ్రమ్ వేరియస్ మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ అండ్ డేటాబేసెస్. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఫర్ ది డేటా సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అనమాట. సో సిఎస్ఎం స్టూడెంట్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు, సిఎస్సి స్టూడెంట్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. బట్ డేటా సైన్స్ స్టూడెంట్స్కి స్పెషల్గా ఇక్కడ వీళ్ళు మెన్షన్ చేసినవన్నీ కూడా యాప్ట్ అవుతాయి కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ అండ్ preference will be given for the students those who know the SQL and those who having the skills ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్, డేటా క్లీనింగ్, ప్రీ ప్రాసెసింగ్, డేటా విజువలైజేషన్, ఎస్క్యూఎల్ ప్రొఫిషియన్సీ, డేటాబేస్. సో కంప్లీట్గా డేటాబేసు, డేటా, ఎస్క్యూఎల్, పవర్ బిఐ కూడా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ది స్టూడెంట్ దోస్ హూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది డేటా సైన్స్ ఫీల్డ్. సో డేటా అనలిస్ట్గా ఎంటర్ అవ్వాలనుకున్నారు, బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇది. డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సో ది ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్స్ కెన్ అప్లై ఫర్ ఇట్. The link is provided in the description box. And please share to all your friends. Thank you all.